এই বস্তুটো আচলতে বুঝাটো জৰুৰী আমাৰ। এখন পৃথিৱীত আমি সবে এক্সপেক্ট কৰি আছো আমি এটা ভাল স্যালাৰি পাম। ভাল স্যালাৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলৰ মানে যদি ডিগ্ৰী কৰা হয় তেনেহলে হি ইজ এক্সপেক্টিং 1 লাখ ৰুপিজ প্লাস এনেকুৱা ওচৰা-ওচৰি হ'ব লাগে স্যালাৰি। ডিপ্লোমা হলে চলো ঠিক আছে 35 to 50,000 চলি যায়, কিন্তু এটা ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ বিটেক কৰা ল'ৰা তাৰ এক্সপেক্টেশনটো সদায় এনেকুৱাই থাকিব কি মই 70, 80, 1 লাখ এইটো ৰেঞ্জত পাম। ইমান স্যালাৰি নাথাকে আচলতে, ইমান স্যালাৰি স্টাৰ্টিঙতো মতলবে নাই, সৱালেই নাই উঠতা है। আৰু এইবোৰ যে পেকেজটো ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ দেখা পোৱা ন, সেই পেকেজটোত স্যালাৰিটো 1 লাখ দেখাব। মেইনলি তুমি ক'ত দেখা পোৱা এনেকুৱা স্যালাৰি? আইটি সেক্টৰত দেখা পায়। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকুৱা স্যালাৰি কেতিয়াও দেখা নাপায়, সেইটো কাৰণে বহুত টাইম লাগে। মানে 1 লাখ প্লাস পাব হলে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্স প্লাস হ'ব লাগিব এক্সপিৰিয়েন্স, সেইটো যদি তোমাৰ কোৱালিটি থাকে। তাৰপিছত আৰু স্যালাৰি ক'ত আছে? স্যালাৰি আছে তোমাৰ মাৰ্কেটিঙত, সেলছত। সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙত স্যালাৰি ভাল, কাৰণ আলটিমেটলি যিকোনো কোম্পানী প্ৰডাক্টটো বিকিবতো লাগে ন। যোনে ভালদৰে বিকিব পাৰে তাৰ স্যালাৰিটো বহুত ভাল। বুজি পাইছা জনৰঞ্জন? হয় ছাৰ, পাইছো। বস্তু বেচিব ধৰ, স্যালাৰি আমাৰ লগৰ এজনে ধৰিছে। মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলছ ইজ ওৱান অফ দ্য টাফেষ্ট জব। তোমাৰ বস্তুবোৰ বিকিব লাগে, এণ্ড চবতে দৰকাৰ হয়, কিন্তু তাতে পইচাও বেছি, তাতে খাটনিও বহুত বেছি। টেকনিক্যাল হলে কি হয় জানা? টেকনিক্যাল হলে সিকিউরড জব হয়। ইফ ইউ আর ইন কোর টেকনিক্যাল ফিল্ড, কোর টেকনিক্যালত তোমাৰ স্কিলৰ জায়গা, স্কিল ইজিলি নাহে, তো স্কিল্ড পার্সন কেইটাৰ ভ্যালু বেছি থাকে, এটা ডিগনিটি থাকে, এণ্ড ভাল লাগে কাম কৰি। চব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিবোৰ জব হয় সেইটো কৰি ভাল লাগে। বাকী মই নিজৰ কথা যদি কওঁ, মই নাজানো, কিন্তু এপিডিচিএলৰ চাকৰি যিবোৰ আছে সেইবোৰতো আই উড নট হেভ বিন ছেটিছফাইড এট অল। কি ইমান বেছি কাম নাই। কাম ক'ত আছে? ডিষ্ট্ৰিবিউশনত কাম নাইতো। ট্ৰান্সমিশনত কাম আছে নেকি? ট্ৰান্সমিশনতো একোৱে কাম নাই, ডিষ্ট্ৰিবিউশনতো কাম নাই। কাম ক'ত আছে? জেনাৰেশনত আছে। টারবাইন চলি আছে, বয়লার চলি আছে, পাৱাৰ চলি তাতে কাম আছে। সেইটো হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কিবা কাম আছে নেকি? হাইড্ৰত ইমান বেছি কাম নাই, মেইনটেনেন্স একেবাৰে লো, ৰানিং কষ্ট নাই, নীল। বুজি পাইছ? টারবাইনটো ঘূৰিলে হ'ল, পাৱাৰ জেনাৰেট হ'ব। আটাইতকৈ বেছি কাম আহে তোমাৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লান্টত, য'ত বয়লাৰ আছে। বয়লাৰতে কাম কৰিব লাগে, কাৰণ বয়লাৰটো যদি ঠিকে ঠাকে চলি থাকে, স্টিম যদি প্ৰপাৰ যাই থাকে, তো টারবাইন চলি থাকিব। নর্মালি টারবাইনতো একো কাম নাই, টারবাইন বহি কিনে চাই থাকিব লাগে আমাৰ। মেইনলি কাম থাকে বয়লাৰ সেকশনত, কাৰণ তাতে ফিউল ফিডিং আছে, কনষ্টেন্টলি ফিউল ফিডিং কৰিব লাগিব, জেনাৰেশন হ'ব, পানী আহিব, তাতে চলি আছে প্ৰসেস। বুজি পাই আছা? আৰু বাকী সেক্টৰ কেইটাত ইমান খাস এটা মস্তি নাই। জাস্ট ডিপেন্ড কৰে তুমি টেকনিক্যালটো কিমান বুজি পোৱা, কিমান ভাল লাগে তোমাৰ টেকনিক্যাল খিনি। ডিজাইনিঙত যাব পাৰা। ডিজাইন ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি ক'লে ন, আমাৰ ডিজাইনৰ যিবোৰ কোৰ্স হয়, ইন জেনাৰেল মানুহে অটোকেড বা এনেকুৱা কিবা এটা সফটওয়্যাৰটো শিকি বাবে ডিজাইনিংটো শিকি গৈছো। এইটো যে তুমি সফটওয়্যাৰটো চলাব পাৰিছা, ঠিক আছে, এইটো বনাব পাৰিবা, বাট আলটিমেটলি তোমাৰ টেকনিক্যাল নলেজ লাগিল ন, কিবা এটা টেকনিক্যাল ডিজাইন কৰিব হলে। যদি তোমাৰ টেকনিক্যাল নলেজ নাথাকে তো তুমি ডিজাইন কি কৰিবা? এটা পাইপ বনালা, সেই পাইপটোৰ ভিতৰেদি কিবা এটা ফ্লুইড যাব, সেইটোৰ প্ৰেছাৰ কিমান হ'ব পাৰিব, টেম্পাৰেচাৰ কিমানলৈকে ৰেঞ্জলৈকে ল'ব পাৰিব, তো কি মেটেৰিয়েল মোৰ ল'ব লাগিব, সাইজ কিমান দিম, দিস থিংস আৰ কল্ড ডিজাইন, লাইক মেকানিক্যাল
মানুহে কৰিব ন এইবোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল হয় ইলেক্ট্ৰিকেল ডিজাইন মেচিন ডিজাইন তো সেইবোৰত মজা আছে কিবা এটা চলো আৰম্ভ কৰো কোন কোন আহিছে নিতুৰাজ আৰু কোন এইটো মিস্টাৰ এ কোন হে ছাৰ মই অৰূপ আৰু মিস্টাৰ এ নেকি তই চলো মিস্টাৰ এ আৰম্ভ কৰা হয় সেমিকন্ডাক্টৰ হল নে তহঁতৰ চবৰে মনত আছে গোটেইবোৰ ওকে সো কেইটামান প্ৰশ্ন পৰা আৰম্ভ কৰো লিখা ডপিং ড্যাশ দ্য এনার্জি গ্যাপ কি হব increases or decreases Decreases, sir. decreases doping dash conductivity increases Increase. at room temperature semiconductor behaves as Mukesh at room temperature semiconductor behave as insulator conductor at room temperature semiconductor behaves as insulator Ritam at room temperature semiconductor behave as conductor at absolute zero semiconductor behave as insulator insulator at absolute zero semiconductor behave as insulator absolute zero কি থাকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ একো না থাকে যেতিয়া যেতিয়া আমি টেম্পারেচার বঢ়াই থাকো টেম্পারেচার বাঢ়ি থাকিলে কি হয় ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ Electron hole pair পাৰে আহি যায় generate ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ আহিলে conductivity increase hobo conductor bani jabo na in semiconductor at 0 kelvin in semiconductor at 0 kelvin the forbidden gap is in semiconductor at 0 kelvin the forbidden gap is greater than 3 electron volt, less than 3 electron volt, equal to 3 electron volt or 0. In semiconductor at 0 Kelvin, the forbidden gap is less than 3 Mukesh. Semiconductor forbidden gap is greater than. The most student, iman diner পৰা পঢ়ি আছো Pritam, less than 3 electron volt are a semiconductor less than 3 electron volt নহলে greater than 3 electron volt হলে তো insulator বনি যাব না insulator হ'ব 3 electron volt তকে বেছি যদি হয় forbidden gap মানে energy gap valence band আৰু conduction band ৰ মাজৰ gap যদি এইটো 3 electron volt তকে বেছি হয় তেনেহলে কি হয় insulator বনে less than 3 electron volt হয় তেনেহলে semiconductor আৰু তোমাৰ যদি এইটো 0 হৈ যায় তেনেহলে conductor metal for silicon the energy gap is 1.1 electron volt at আৰু at 0 Kelvin 1.21 1.1 জার্মেনিয়ামত 0.72 electron volt at
300 কেলভিন 300 আৰু 0 কেলভিনত 0.7 0.72. 0.785 0.78 Oh, yeah, yes, sir. at 0 Kelvin it is 0.78 78 তো এইবোৰ বস্তু পঢ়াইতো দিছো জানা তোমালোকে মনত ৰাখাটো ইম্পৰ্টেন্ট so for germanium it is 0.72 and 0.785 for silicon it is 1.1 and 1.21 electron volt at 0 Kelvin. Tell me what is the thermal voltage at room temperature? At absolute zero? Thermal voltage. 26 millivolt. 26 millivolt. And Vt equal to T by 11,600. No? So room temperature minus 300 Kelvin. Donor atom creates N-type semiconductor or P-type semiconductor? N-type. Donor atom মানে donate কৰি আছে donate donor atom এ কি donate কৰে ইলেক্ট্ৰন donate কৰে acceptor এ ইলেক্ট্ৰন accept কৰে so donor Accept কৰে। atom donate কৰিছে মানে ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব বেছি হ'ব n type acceptor atom creates p type semiconductor the energy absorbed by the electron depends on number 1 temperature, number 2 type of material, number 3 frequency of radiation, number 4 all above. Temperature, type of material, frequency of radiation, all above. The energy absorbed by electron depends on temperature, nature of the material, frequency of radiation, all above. Jano? So All above. all the above. all above All above. The energy absorbed by electrons depends on temperature, type of material, frequency of radiation, or all above. It depends on frequency of radiation. Does not depend on the nature of the material, does not depend on the temperature of the material, depends on frequency of Frequency of radiation. The amount of energy in quanta is এক কোয়ান্টাত কিমান এনার্জি থাকে the amount of energy in a quanta is equal to one quanta মানে এক প্যাকেট কিমান এনার্জি থাকে H into F amount of energy in a quanta is hf or h nu মানে it is directly proportional to the frequency. What is h? Planck's constant Planck's constant. Planck's constant এর value কিমান Planck constant এর value কিমান 1.8. 6.26 6.6
কিমান আছিল প্লাংক কনষ্টেণ্ট 6.626 into 10 to the power of 23. minus 34. minus 34. Planck constant আছিল minus 34. কি? Joule second. Joule second. 6.26 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second into frequency. তাৰ frequency of radiation যিমান হ'ব হেতুৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব কি এক পেকেট বা 1 কোয়ান্টা কিমান এনার্জি লুকাই আছে তো আমি যিমান ফ্রিকোয়েন্সি বঢ়াই দিম বুজিবা যিমান ফ্রিকোয়েন্সি বঢ়াম রেডিয়েশনৰ ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাঢ়ি যায় এনার্জি বাঢ়ি যাব বুজিছা energy possessed by an electron in nth orbit in joules energy possessed by an electron in nth orbit in joules কিমান হয় energy possessed by an electron in nth orbit in joules W is equal to बोलो भाई अरूप minus 21.76 into 10 to the power of minus 9 পোৱা Nice, sir. 21.76 into 10 to the power of minus 19 z square by n square. N is the principal quantum number, Z is the atomic number. This much of energy is possessed by an electron in nth orbit. হল কিমান পালো minus 21.76 into 10 to the minus 19 z square by n square. So the question लिखा an atom of a material having atomic number 11 11 दियो right 32 atomic number कार atomic number 32 कार Germanium. germanium atomic number 32. So an atom of having atomic number 32 find the energy possessed by an electron in its L shell. Energy possessed by an electron in its
L shell in electron volt. Energy possessed by the electron in L shell in electron volt of germanium. কিমান এনার্জি হবো? স্যার যদি পেজ টার্ন কৰিব লাগে তাৰ মানে বস্তুটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমাৰ ইউ আৰ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড যদি কোৱাৰ লগে লগে ফৰ্মুলা মাথাত নাহে তাৰ মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বস্তু জাস্ট তোমালোকে জমা কৰি আছে আৰু জমা কৰি ৰাখিলে কি হ'ব কোনো মতলব নাই বস্তুটো মাথাত থাকিব লাগিব পাৰিবানে অৰূপ নেতুৰাজ পাৰা নাই স্যার। কি কৈছে এনাৰ্জি possessed by the electron in L shell in electron volt so electron voltত এনাৰ্জি হলে কিমান হ'ব En is equal to এইটো W1 তো জুলত আছিল ৰে বাবা so জুলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ভোল্টত গলে কিমান কি কৰিব লাগিব joule to electron volt 1 electron volt equal to how much joule 1.6 1 electron volt equal to dash joule কিমান electron no so 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule charge of the electron 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb ঠিক আছে so 1 unit charge of হেৰি কৰাৰ কাৰণে যিমান এনাৰ্জি পজেছ কৰে মানে 1.6 into 10 to the minus 19 joule so 1 electron volt equal to this much joule so 1 joule equal to 1 by 1.6 into 10 to the minus 19 electron volt তেনেহলে ইমান joule equal to কিমান হ'ব it will be minus 21.76 divided by 1.6 10 to the minus 19 10 to the minus 19 cancel out z square by n square होगा कि नहीं होगा और 21.76 divided by 1.6 is equal to what minus 13.6 minus 13.6 z square by देखो देखो क्या करेगा तुम लोग 13.6 21.76 21.76 divided by 1.6 13.6 this much of electron volt তেনেহলে পাই যাবা z ৰ ভ্যালু কিমান আছে 32
n l shell মানে k shell তাৰপিছত l shell তো n equal to 2 n equal to 2 l shellত z equal to atomic number l কি হয় পাহৰি গৈছো তো কি আছিলে This is my nucleus, তাৰপিছত আছিল K shell, তাৰপিছত আছিল L shell, তাৰপিছত আছিল M shell, তাৰপিছত আছিল N shell, K, L, M, N. K equal to 1, L, 2, M, 3, N, 4. So second shellত ভাবিবি ভাই এতিয়া ওলাই যাব z square by n square মানে z square হৈ যাব 32 into 32 minus 13.6 into 32 into 32 divided by 4. So 13.6 into 32 into 8. ইমান এনার্জি পজেস কৰিব in electron volt. So remember these two formula. এটা formula হল এইটো. This is the energy possessed by the electron in nth shell in joules. And this one En is equal to 13.6 z square by n square. This is the energy possessed by the electron in electron volt. ঠিক আছে ইলেক্ট্রন ভোল্টত হলে কিমান হয় 13.6 z square by n square আৰু জুলত হলে হয় 21.76 into 10 to the minus 19 z square by n square. Clear? এগুলো লিখাইছিল আগতে লিখো নাই কৰা নাই স্যার একেটা লিখা নাই নেকি এনার্জি কেটা কৰা নাই এই বস্তুটো দিয়া নাছিল ঠিক আছে নাই স্যার দিয়া লিখিলো এটা In pure semiconductor, the Fermi level is dash the forbidden gap or say in pure semiconductor, the Fermi level is near the conduction band, near the valence band, or at the center of forbidden gap. Fermi level. Fermi level কি আছিল এইটো সে আমার কন্ডাকশন ব্যান্ড এইটো আমার ভ্যালেন্স ব্যান্ড ঠিক আছে সো ফার্মি লেভেল কত থাকিব at the center of the conduction band and valence band in case of pure semiconductor. So in pure semiconductor, the Fermi level is at the center of the forbidden gap.
The number of electron is equal to number of holes. So number of electron equal to number of holes. So semiconductor is for Fermi level is at the center. In Fermi level to কি হয়? it is the এক মিনিট। এইটো কি আহিল? মই হেৰি ক্লাছটো কৰা নাই নেকি? ফাৰ্মি লেভেল বা এনাৰ্জি বেণ্ডটো কৰাইছো দে। জীৱন কৰাইছে। এনাৰ্জি বেণ্ড কেনেকা ওলায়, কি ওলায়, বেলেন্স বেণ্ড কাক কয়, হৈছে। কৰাইছিলো তো। ৱাৰ্ডটো ফাৰ্ষ্ট টাইম পালো স্যাৰ। Fermi level too. Fermi level is the highest energy level. Likha. Fermi level is the highest energy level filled with electrons. Highest energy level filled with electrons at absolute zero. Fermi level is the highest energy level filled with electrons at absolute zero. Aru likha, the energy level corresponding to Fermi. The energy level corresponding to the Fermi level is called Fermi energy. Fermi energy. তা আমাৰ কি কেনেকুৱা বস্তুটো আছিল? এনাৰ্জি লেভেল সাপোজ 1s, তাৰপিছত আমি পাইছিলো 2s, তাৰপিছত 2p, তাৰপিছত 3s, so 3p, 3d, 4s, এনেকা পাইছিলো তো এনাৰ্জি লেভেল 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, না এনেকা কৈছে। সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হয় প্ৰথমতে 1s, তাৰপিছত 2s, তাৰপিছত 2p তো 3s, 3s এর পিছত 3p, সো 3d ত নাযায় 4s, তাৰপিছত 3d তো 4p, 5s, 5s এর পিছত 4d, ঠিক আছে? এনেকুৱা ফিল আপ হৈ আছে। সো এইটো এনাৰ্জি বাঢ়ি আছে লাহে লাহে, হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেলৰ ফালে যাই আছে। এইটোতো হল এটা এটমৰ কাৰণে। এই বস্তুটো বুজাব ট্ৰাই কৰিছো বহুতবাৰ মই। এইটো হল তাৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিঙ্গেল এটমৰ কাৰণে আমি বনালো। নাও what we are exactly understanding by these energy levels, এই যে এনাৰ্জিটো ওলাইছো ইয়াতে, ইমান এনাৰ্জি এটা ইলেক্ট্ৰনে পজেছ কৰে, এইখিনিতে ঘূৰি থাকে, ঠিক আছে? সেইটো কিয় হয়? সেইটো সেইকাৰণে হয় কাৰণ আমাৰ নিউক্লিয়াছত আছে পজিটিভ চাৰ্জ, আৰু আমি জানো যে তাৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰন ডিস্ট্ৰিবিউটেড আছে এন্ড দে আর রিভলভিং অ্যারাউন্ড দা নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? সো হি যে এইখিনি ঠাইত এটা পার্টিকুলার ফিক্সড অরবিটত যদি ঘুরে, নিউক্লিয়াসৰ পৰা এটা সার্টেইন ডিস্টেন্সতহে ঘুৰিব লাগিছে। ইয়াতকৈ যদি তাৰ এনাৰ্জিটো বেছি হয় তেনেহলে হি কি কৰিব? জাম্প কৰি নেক্সট লেভেলত গুচি যাব। এনাৰ্জি বাঢ়ি গলে নেক্সট লেভেলত যাব।
ইয়াতকৈ এনাৰ্জি বাঢ়ি গ'লে আৰু নেক্সট লেভেলত যাব, ইয়াতকৈ এনাৰ্জি বাঢ়ি গ'লে নিউক্লিয়াছৰ পৰা ওলাই গুচি যাব ন। তাৰ যদি এনাৰ্জি কমি যায় তেনেহ'লে সি ইয়াৰ পৰা জাম্প কৰি তলত আহি যাব, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আহিব। ইলেক্ট্ৰনে যেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰি দিব তো সি তলত আহিব, ঠিক আছে। এই যে ইলেক্ট্ৰন কেইটাই যে পজেছ কৰে এনাৰ্জি, সেই এনাৰ্জিটোৱে আমি ইয়াতে ওলাইছো কিমান, -21.76 × 10⁻⁹ জুল। আৰু ইলেক্ট্ৰন ভল্টত আমি ওলাইছো 13.6 × Z²/n²। ইমান ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এইটো বুজি পাইছো এতিয়া। তো যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ, এইটো ফিক্সড হৈ গ'ল ন, কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে, সেই এটমটোৰ ওপৰতে, এটমিক নাম্বাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে, আৰু কোনটো শেলত থাকিব সেইটো ডিপেন্ড কৰি আছে। ক্লিয়াৰ নাও। নাও আমি এইটো দেখা পাইছিলো, সাপোজ আমাৰ 3D কমপ্লিটলি ফিল্ড আছে, 4s ফিল্ড থাকিব লাগিব ন। সাপোজ জাৰ্মেনিয়ামৰ কেছটো আমি কনসিডাৰ কৰো, জাৰ্মেনিয়াম কেছটোত কি আহিব, জাৰ্মেনিয়ামত কিমান, Z = কিমান পালো, Z = 32 32। সো 32 হলে 1s2 দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে যাব, 2s2 দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে যাব, 2p6 ছটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে যাব, 1 2 3 4 5 6। তাৰপিছত 3s2 কিমানটা হৈ গ'ল দেই, 6 7 8 9 10 12। তাৰপিছত তোমাৰ আহিব 3s2 পিছত 3p6 1 2 3 4 5 6 কিমান হৈ গ'ল, 10 18 18। 18ৰ পিছত আহি যাব 4s2 3p হৈ গৈছে, 3pৰ পিছত 4s 4s2 20 হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহি যাব 3d, 4s ত গৈছে মানে আমাৰ আউটাৰ মোষ্ট শেলত কিমানটা আহি গৈছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন আহিছে। এতিয়া 3d ফিল আপ হ'ব, 3d ত 4টা 5টা মানে 1 2 3 4 5 then 6 7 8 9 10 হৈ গ'ল 10টা আৰু 18টা ন, 28 কিমানটা হৈছে, 8 9 10 10 10 20 20 20 আৰু 8 28 30 হৈ গৈছে। আৰু 32 আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, তো 4s ৰ পিছত কি যাব চা, 4s ৰ পিছত 3d, 3D ৰ পিছত 3p 4p, 3d ফিল আপ হৈছে। এতিয়া আহি যাব আমাৰ 4p ন। সো 4p কেইটা ইলেক্ট্ৰন যাব, দুটা, এই দুটা ইলেক্ট্ৰন। এইটো আমাৰ জাৰ্মেনিয়ামৰ এটম, এটা এটম। এতিয়া যেতিয়া জাৰ্মেনিয়ামৰ ক্ৰিষ্টেলটো বনিব, when the germanium crystal will be forming, so this germanium will be combining with other germanium atoms. বেলেগ জাৰ্মেনিয়ামৰ পৰা তাৰ কিমানটা লাগে, আৰু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন লাগে, 1 2 3 4। এই চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন যদি সি বেলেগ জাৰ্মেনিয়াম এটমৰ পৰা বা বেলেগ কিবা এটমৰ পৰা পায়, তেনেহ'লে হি উইল বি ইন দ্য ষ্টেবল ষ্টেট, অক্টেট ফৰ্ম কৰি ল'ব। বুজি পাইছা, 4s2 আৰু 4p6 তাৰমানে তাৰ 8টা হৈ যাব আউটাৰ মোষ্ট শেল। জাৰ্মেনিয়ামৰ কেছত আউটাৰ মোষ্ট শেল কোন, 4, fourth shell is the outermost shell, 3d is not outermost shell, 4s is the outermost shell no। তো 4s fourth shell টোত কিমান হ'ব, 8টা ইলেক্ট্ৰন হ'ব, তো জাৰ্মেনিয়ামে ষ্টেবল হৈ যাব, অক্টেট ফৰ্ম কৰি ল'ব। বুজি পাইছ, তো ই চাৰিটা আৰু বেলেগ বেলেগ জাৰ্মেনিয়ামৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব। সেইটো আমি দেখা পাওঁ, কেনেকুৱা দেখা পাওঁ, আমাৰ যে কিতাপতো দিয়া আছে এনেকা জাৰ্মেনিয়াম বনাইছে, তো জাৰ্মেনিয়ামৰ আউটাৰ মোষ্ট শেলত কেইটা আছে, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দেখা পাইছা, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন এটা জাৰ্মেনিয়ামৰ।
আউটাৰ মোষ্ট শেলত তাৰপিছত আমি কি দেখাই দিওঁ ইয়াতে আৰু চাৰিটা হি বেলেগ বেলেগ জাৰ্মেনিয়ামৰ পৰা আৰু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন লয় কোভেলেন্ট বন্ড ফৰ্ম কৰে সো এটা ল'ব তাৰপিছত দুটা তিনিটা চাৰিটা এনেকৈ ফিল আপ হৈ গ'ল তাৰপিছত হি ষ্টেবল হ'ল এইটো বনিলে জাৰ্মেনিয়ামৰ ক্ৰিষ্টেল when it is combining with other atoms তো এটা এটা এনাৰ্জি লেয়াৰত এটোতো এনাৰ্জি লেভেল আছিল পাৰ্টিকুলাৰ এনাৰ্জি লেভেল পাৰ্টিকুলাৰ এটা এনাৰ্জি লেভেল সেই এনাৰ্জি লেভেলৰ ওপৰতে ইম্প্যাক্ট কৰিব মানে এইটো এটা ফিক্সড লাইন এনেকা এটা সিঙ্গেল লাইন ভ্যালু না থাকে it will be a range of values of energies suppose 13.6 or পৰা 13.8 ইমান ৰেঞ্জ এটা ৰেঞ্জ হৈ গল ন সো হেতুকে ৰেঞ্জটোক আমি কি বুলি কৈ আছো ব্যান্ড বুলি কৈ আছো লেভেল হৈ গল ফিক্সড লাইন 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট মানে 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট কিন্তু যেতিয়া আমি ব্যান্ড অফ এনাৰ্জি কওঁ that can be 14.4 12.6 12.6 পৰা 14.4 তো this is the band এই যে আমি বারবার ইউজ কৰো ন এনাৰ্জি লেভেল আৰু এনাৰ্জি ব্যান্ড বুজি পাইছো এটা এনাৰ্জি লেভেল কি বস্তু ফিক্সড লাইন এন্ড এনাৰ্জি লেভেল ইজ দা ব্যান্ড কিয় ব্যান্ড বনে কাৰণ যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো আহি আছে ইয়াৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব আৰু এইটোৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব দে উইল বি ইন্টাৰেক্টিং না সো এটা ইলেক্ট্ৰন এই ইমান এনাৰ্জি থাকিলে আন এটা ইলেক্ট্ৰন এইখিনিতে থাকিব পাৰে অলপ কম এনাৰ্জি অলপ বেছি এনাৰ্জি তেনেকুৱা ক্লিয়াৰ নাও সো আমি যদি এইটো দেখা পাও 4p 4p এর পিছত কি আছে ভাই 4d and then 5s এটা আছে তো সরি 4f এটা কি হ'ব তুমি যেতিয়া হিট দিবা so some electron will be jumping to the next level ইয়াতে 4d to কি আছে empty আছে what is conduction band what is It is conduction the lowest energy level where at least one air electron is found. it is the conduction band is the lowest energy level where at least one unpaired electron is found or exists ঠিক আছে the range of energy is possessed by the conduction electron so ইয়াতে তো এটো ফুল কমপ্লিটলি ফিল্ড হৈ গৈছে না নাই জার্মেনিয়াম ক্রিস্টালটো যেতিয়া বনিছে তার আউটার মোস্ট শেলত is 4p shell subshell মানে fourth shell so সবকিটা paired electron হইছে না নাই paired electron হইছে তেনেহলে তার তো কন্ডাকশন ইলেক্ট্রন নাই so আমি যদি কন্ডাকশন ব্যান্ডটো চাও উপৰৰ ফালৰ পৰা আহিলো ইয়াতে দেখুন এটাও আনপেয়ার্ড ইলেক্ট্রন নাই ইয়াতে তো গুটেকিটা পেয়ার্ড ইলেক্ট্রন ব্যালেন্স ব্যান্ড মানে কি আছিল highest energy level where কি আছিল highest energy level where no unpaired electron exist সবকিটা paired আছে বুঝি পাই আছো so this is the valence band this is the valence band and this is the conduction band exactly 4d নহয় ইয়াতে 5s আহি যাব 5s আহিব মাজত 4d এর আগতে এনার্জি লেভেল টু 5s আহিব 4d এর আগত 5s ফিল আপ হবো না যে 4d 5s এইটা মোটামুটি সেম রেঞ্জের এনার্জি কিন্তু ফিল আপ হবো 5s ত আগত তো ইয়াতে 5s আছে আমার নাও conduction band কোনটো হবো তেনালে 5s lowest energy where no at least one unpaired electron is exist so
conduction band is empty. So semiconductor is not behaving like an insulator. বুঝি পাই আছা এতিয়া? Semiconductor is behaving like an insulator কারণ তার conduction band empty আছে, valence band full, completely filled. Now you raise the temperature, it is at absolute zero. Now you raise the temperature. So এই ইলেকট্রনটোৱে temperature পাব, temperature পালে হি এনার্জি পাব, এনার্জি পালে হি জাম্প কৰি যাব ক'ত? ইয়াৰ পৰা ওলাই 5s ত। কাৰণ 5s খালি আছে, ওচৰত আছে। 4p আৰু 5s, 4p 4d 5s মোটামুটি ওচৰত আছে, less than 3 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। বুজি পাই আছো 3 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ক'ত? ইয়াতে। এতিয়া যদি এইটো গ্যাপটো যদি বহুত বেছি হলে হয়, তেতিয়া ই জাম্প কৰাৰ কাৰণে তাৰ বহুত বেছি এনাৰ্জি লাগিলে হয়। So it will have behaving like an insulator. কিন্তু ইয়াতে কি আছে? ওচৰা ওচৰি আছে। তো ওচৰা ওচৰি আছে যদি হি জাম্প কৰিব পাৰিছে। সো জাম্প কৰাৰ লগে লগে কি হল? কন্ডাকশন বেন্ডত আমি দেখা পাই আছো ইলেক্ট্ৰন আহি গৈছে আৰু ভ্যালেন্স বেন্ডত কি বনি গৈছে? এটা হোল বনি গৈছে। ক্লিয়ার এতিয়া? Yes, sir. So this is conduction band where at least 1 ampere electron is present. This is valence band where no ampere electron is present. যেতিয়া আমাৰ টেম্পারেচার বঢ়াইছো তো ভ্যালেন্স ব্যান্ডৰ পৰা কন্ডাকশন ব্যান্ডত এটা আম্পিয়ার ইলেক্ট্রন গৈছে। এতিয়া আমি কন্ডাকশন ব্যান্ড পাই গৈছো, আগতে কন্ডাকশন ব্যান্ড এমটি আছিল। So if this is the lowest energy, this is the lowest energy of the conduction band. Conduction band or to ako energy এইটো গুটেকিটা conduction band আছে ন, এই এনার্জিটো। So ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এনার্জি বেছি আছে, বেছি আছে, বেছি আছে। This is the highest energy of the conduction band. This is the lowest energy of the conduction band. Same এইটো লাইনৰে ওচৰা ওচৰি। Am I able to make you understand? কি এইটো আমাৰ এনার্জি লাইন আছিল, তাতকে অকনমান বেছি এনার্জি, অকনমান কম এনার্জি, এই রেঞ্জ। This is the band. So আমি lowest energy EC বুলি ধৰিলো, ইয়াতে highest energy EV, balance band highest energy আৰু EC conduction band lowest energy. So তোমাৰ gap energy যোনটো পাই আছো আমি ইয়াতে energy gap is equal to EC minus EV. কি conduction band যিমান energy আছে মাইনাস তুমি কৰি দি ভ্যালেন্স ব্যান্ডৰ যিমান এনার্জি আছে, তেনেহলে তুমি গ্যাপ এনার্জিটো পাই আছা। Energy gap where no electron exists. This gap is called your forbidden gap. This gap is called forbidden gap or forbidden band. This is the forbidden band or band gap or energy gap. The empty region between valence band and conduction band where no energy level exists. लिखी रखा forbidden band or band gap or energy gap is the empty region between valence band and conduction band where no energy level exists. স্যার একবার কই দিয়ক স্যার। Forbidden band or band gap or energy gap is the empty region, khali region, empty region between valence band and conduction band, between valence band and conduction band where no energy level exists. ইয়াতে কোনো energy level নাই, empty region, ইয়াতে electron exist নকৰে। where no energy level exists. Energy level exist নকৰে মানে কি? আমাৰ ইলেক্ট্ৰন exist নকৰে তাত, কোনো energy level নাই। তো either electron will jump from valence band to conduction band, কিন্তু ইয়াতে মাজত কত ইলেক্ট্ৰন থাকিব নোৱাৰে। যেনেকৈ হি either 4s ত থাকিব পাৰে বা 4p ত থাকিব পাৰে। 4s আৰু 4p ৰ মাজত থাকিবতো নোৱাৰে। Similarly, যেতিয়া 4p ৰ পৰা হি জাম্প কৰিছে তো 5s ত গুচি গৈছে। So 5s আৰু 4p ৰ মাজত থাকিব নোৱাৰে।
ইয়াতো এইখিনি ব্যান্ড হ'ব, এইটো হৈ যাব আমাৰ কন্ডাকশন ব্যান্ড, বুজি পাইছো? ফিক্স লাইন নোহোৱাকে অকনমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। ক্লিয়াৰ? Yes, sir. ফৰবিডেন ব্যান্ডটো পুৰা ভালকে বুজি পালো, গ্যাপ এনাৰ্জি sir. বুজি পালো। কিয় 3 ইলেক্ট্ৰন ভোল্টতকে বেছি হলে আমি ইনসুলেটৰ বুলিয়ে কওঁ? কাৰণ এইটো জাম্প কৰি যে নেক্সট বেণ্ডত যে যাব আমাৰ কন্ডাকশন বেণ্ডত, সেইটো কাৰণে যিমান এনাৰ্জি লাগিব তাতে এইটো জাম্প কৰাৰ কাৰণে সেই এনাৰ্জিটো বহুত বেছি হ'ব। তাৰপিছত তাৰ পৰা আকৌ জাম্প কৰি যেতিয়া তলত পৰিব হিট ৰিলিজ হ'ব, বহুত বেছি হিট ৰিলিজ হ'ব, তো কি হৈ যাব বস্তুটো? জ্বলি যাব ইনসুলেটৰ। ঠিক আছে? কিন্তু সেমিকন্ডাক্টৰে কন্ডাক্টৰৰ দৰে বিহেভ কৰিব পাৰে, ইজিলি গুচি গ'ল অকনমান হিট দিয়াৰ লগে লগে। ক্লিয়াৰ হ'ল ন? All, sir. এতিয়া হ'ল ফাৰ্মি লেভেলৰ কথা পাতি আছো আমি। ফাৰ্মি লেভেল কি কলো? ইট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট এনাৰ্জি লেভেল filled with electrons at absolute zero. So absolute zero ইলেকট্ৰন ক'ত আছিল? হাইয়েষ্ট এনাৰ্জি লেভেল at absolute zero ইলেকট্ৰন ইয়াতে আছিল, ভ্যালেন্স ব্যান্ডতে আছিল হাইয়েষ্ট এনাৰ্জি লেভেল filled with electrons at absolute zero. বুজি পাইছো? at absolute zero জার্মেনিয়ামৰ ক'ত আছে? 4p আছে electrons. Conduction band is empty, valence band is filled. Conduction band empty, valence band is filled. So it will pure germanium. So ইয়াতে যদি আমি চাও গোটেই ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে ভৰপুৰ আছে। তো এইখিনিৰ পৰা যদি তোমাৰ ৰেঞ্জটো লোৱা, so you will be getting the Fermi energy, it is mean পজিশনত থাকিব। মেইন পজিশনত মানে at the center of the forbidden gap. Now question to কি আছিল? In pure semiconductor at absolute zero, no, pure semiconductor, what was the question? Oh, in pure semiconductor the Fermi level is at the center of the forbidden Gap. So at the center of the forbidden. So in n-type semiconductor, likha next. In n-type semiconductor, the Fermi level is in n-type semiconductor, the Fermi level is কি হ'ব? n-type semiconductor হলে electrons বাঢ়িব ইয়াতে, electrons বাঢ়িব, so energy level বাঢ়িব, so Fermi level is near the conduction band. Fermi level is near the conduction band. It is not at the conduction band, but near the conduction band. In n-type semiconductor, the Fermi level is near the conduction band. In highly doped, next point liga, in highly doped n-type, mane n plus, no? In highly doped n-type semiconductor, the Fermi level is কিমান হ'ব? Highly doped হলে highly doped মানে কি? n-type semiconductor কৈ আছো, মানে n plus, মানে 10 to the 18 per cm cube কে বেছি atoms doping হৈছে, তো কি হ'ব? ইলেক্ট্ৰনস বহুত বেছি হৈ যাব। At the conduction band. So at the just below or at the conduction band, in highly doped n-type semiconductor, the Fermi level is just below oblique at the center at the conduction band. So highly doped semiconductor behaves like metal. Conduction band গৈ পালে তোমাৰ electrons, বুজি পাইছা? Fermi level is just below or at the conduction band. In p-type semiconductor, the Fermi level is কি হ'ব? p-type ত হোল বেছি, ভ্যালেন্স ব্যান্ডত কি আছে? হোলস বেছি আছে।
So in p-type semiconductor, the Fermi level is near the valence band. Fermi level is near the valence band. And in highly doped p-type semiconductor, the Fermi level is at the valence band. In highly doped p-type semiconductor, the Fermi level is at the valence band. এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰ বহুত এক্সামত আহিছে হাইলি ডোপ সেমিকন্ডাক্টৰ হলে ফাৰ্মি লেভেল ক'ত থাকিব লাইটলি ডোপ সেমিকন্ডাক্টৰ হলে ফাৰ্মি লেভেল ক'ত থাকিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব পাৰিবা আই হোপ ন বুজি পালা ফাৰ্মি লেভেল কেনেকা শিফট কৰে ফাৰ্মি লেভেল ইজ দা হাইয়েষ্ট এনাৰ্জি লেভেল where electron exists at absolute zero. বুঝি পালো okay next one converse of generation is called converse of generation is called converse of generation is called recombination. Recombination. Converse of generation is called recombination. Generation or ulta. No. Formation of new electron hole pair is called generation. And disappear or merge of electron hole pair is called recombination. Generation dash energy. Absorbs or release? Absorb. Generation? Release. Generation Absorb. absorbs energy. Generation absorbs energy. अरे energy दिले है तो electron to energy to पाले है ये jump कोई जाओ ना. So Yes, याते hole बनी वो याते electron आई वो. हाँ? Electron hole pair to बनी जाओ. कितना बनी वो? When you are supplying heat at absolute zero, there is no electron hole pair. When you are raising this temperature to 300 Kelvin, when you are raising this temperature to 300 Kelvin, so eta electron ইয়াৰ পৰা জাম্প কৰি এইখিনিতে গুচি গল বনি গল এটা ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ so এই যে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰটো বনিছে কেতিয়া বনিছে আমি টেম্পারেচার সাপ্লাই কৰিছো তো জেনারেশন লিখি ৰাখা জেনারেশন এবজর্বস এনার্জি আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ঘূৰি 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 আহি আকৌ এই হোলৰ লগত মিলি যাব তো এইটো বনি যাব কি ৰিকম্বিনেশন সো ৰিকম্বিনেশন কি কৰিব ৰিলিজিয়াস এনার্জি কাৰণ হি যেতিয়া ইয়াতে জাম্প কৰি আহিছে হায়াৰ এনার্জি টু লোৱাৰ এনার্জিত আহি গৈছে সো ই এনার্জি ৰিলিজ কৰিলে ৰিকম্বিনেশন ৰিলিজিয়াস এনার্জি জেনারেশন absorbs energy next eta likha point next point eta likha during manufacturing it becomes necessary during manufacturing it becomes necessary to control the recombination to avoid dash of the material excessive heating during manufacturing it becomes necessary to control the recombination to avoid excessive heating of the material বুজিছা recombination of heat release কৰিব heat release কৰিলে গৰম হ'ব তো excessive heating to avoid কৰিব next লিখা next কোৱা
Dash is extensively used as recombination agent. Gold. 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 The time in between generation and recombination of an electron hole pair is called mean lifetime. The time between generation and recombination, that is the time of existence of a whole electron pair. Time of existence. আৰু mean lifetime কিমান হয়? কি ৰেঞ্জত হয়? Microsecond. 1 to 1000 micro. Micro মানে কিমান? Micro মানে? Microsecond মানে? 10 to the 3 micro নেকি? -6. 6 10 to the power of -6. अरे यार बर्बाद. मिली किमान? কি? -3. 3 তো কিলো হৈ যাব ন? আর 10 to the power of 6 মেগা. बर्बाद. नैनो? -9. -9. 10 to the power of -9 nano. Pico? 12. -12 pico. Femto? 15 হ'ব নেকি স্যার? ইলেক্ট্রনের ভিতর সোমালে তো যাব না? 15. Yes. Nano, pico, femto. আৰু ওপৰত গলে তই পালি কিলো তাৰপিছত মেগা. এই অক্ষয় কুমাৰৰ চিনেমা এখন আছিল ন জলি এলএলবি, সেইটো যে লাষ্টত এটা সুধে গো থ্ৰু কौन सा है किब्बा कौन सा है या अल्लाह इतना दूर तक होता है क्या और भी कुछ होता है तो तू हाँ चलो हल तो ना पढ़ो ना पढ़ो दे. Okay, now you tell me highly doped semiconductor is called regenerate semiconductor or degenerate semiconductor. Highly doped semiconductor is called regenerate semiconductor or degenerate semiconductor. बोल भाई जनरंजन. নোৱাৰিম স্যার। Degenerate. দিন ডন্ডা সি নোৱাৰে মানে খোলাই নাই পঢ়াই নাই চোৱাই নাই ভিডিঅ'জ মস্তিত. Degenerate. Highly doped semiconductor is called degenerate semiconductor. Degenerate semiconductor. Generate semiconductor. এইবোৰ MCQs আহি থাকে ঠিক আছে. Highly doped semiconductor is called degenerate semiconductor. Degenerate semiconductor behaves like Metal. metal. Highly doped semiconductor behaves like metal. Degenerate semiconductor do not obey Ohm's law, mass action law. So degenerate semiconductor do not obey mass action. মাস সেকশন লো। What was mass action law? What was mass action law? N into Number P. of n into p equal to ni square. Ni square. Intrinsic concentration or square, np is equal to ni square. ठीक है, that was the mass action law. So degenerate semiconductor do not obey mass action law. For silicon, intrinsic concentration is approximately equal to dash per centimeter cube at room temperature 10 to the power of 10 or 10 to the power of 19.
For silicon, intrinsic concentration is approximately equal to dash at room temperature per centimeter cube. 10 to the power 10 or 10 to the power 19? Ten to the power 10 per centimeter cube. Intrinsic concentration is 10 to the power 10 per centimeter cube for silicon. Okay. Any value above dash per centimeter cube at room temperature makes degenerate semiconductor. কিমান হ'ব? 10 to the power 10 or 10 to the power 18? 10 to the power 18. 18. 10 to the power 18. Any value above 10 to the power 18 per centimeter cube at room temperature makes degenerate semiconductor. Any value above 10 to the power 18 per centimeter cube. মানে এই কনসেন্ট্রেশন যে ইন্ট্রিনসিক কনসেন্ট্রেশন বা ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন 10 to the power 18 or 13 to 18 কৈছিল না 10 to the power 13 to 18 কি হয় ডোপ সেমিকন্ডাক্টর ডোপিং কৰো ইয়াতকৈ বেছি হলে হাইলি ডোপড হৈ যায় তো ডিজেনারেট সেমিকন্ডাক্টর বনি যায় the unit of okay এইটো কোৱাচোন the unit of q by kt is volt per ampere or per volt or degree centigrade per volt. My option did you volt or number 2 hobo tomar coulomb per volt or number 3 is your per volt mane volt inverse q by kt Volt, sir. hmm Volt. volt per volt volt inverse thermal voltage কিমান আছিল vt is equal to formula কি আছিল 11600 তো পিছত আহিছে কিমান আছিল thermal voltage kt by q U. kt by q thermal voltage kt by q ঠিক বা what was the value of k k এর ভ্যালু কিমান আছিল Boltzmann's constant k মানে কি Boltzmann constant and Boltzmann's constant was 1.8. 1.38 into 10 to the power 1.38. of sir. into 10 to the power of 23. Minus 23. 23. minus 23 unit Joule joule per- per joule per- Kelvin joule per
কেলভিন লিখি রাখা এই সেম ইয়াতে লিখি রাখা আগতে আছে থাকক 50 বার হলে 50 বার লিখা k equal to 1.381 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. ইলেক্ট্ৰন ভোল্টত কিমান হ'ব 8.6 into 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin. 8.6 into 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin. বুঝায়া তো ইয়াৰ পৰা পালো ন thermal voltage equal to kT by q so q by kT is equal to volt inverse thermal voltage at 0 Kelvin কিমান হ'ব 0 70 ক'ৰ পৰা পালি 0 thermal voltage at 0 Kelvin 0 and at room temperature 26. 26 milli 0.0026 volt 0.026 volt মিলি মানে 10 to the minus 3 তিনিটা আকৌ তাতে আরে 26 মিলি ভোল্ট তো সারে পঢ়াইছিলে কিন্তু এতিয়া অপশনতো 26 মিলি ভোল্ট দিয়া নাই 0.026 দি দিলে কি কৰিম 0.0026 দি দিলে কি কৰিম 0.00026 দি দিছে কি কৰিম so it will be 0.026 volt মিলি মানে 10 to the minus 3 Boltzmann's constant মনত থাকিব 1.38 into 10 to the minus 23 আৰু Planck constant এই তলপ আগতে কৰিছো Planck constant Planck constant minus 21 point minus 34 6.626 হা এই মাত্র লিখিছো না 6 point joule second আৰু তোমাৰ Planck constant এই Boltzmann's constant 1.38 into 10 to the minus 23 joule per Kelvin so এই দুটা এটা জায়গাত লিখি রাখা Planck constant আৰু Boltzmann's constant both in joule and electron volt both in joule and electron volt very important constant দুটা numerical কৰিলেও লাগিব এনার্জি উলাওতে লাগিব 6.626 into 10 to the minus 34 joule second এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা কেইটা ঠিক আছে বেসিক ফর্মুলা মনত না থাকে definitely মনত না থাকে 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the minus 19 joule confuse হৈ যাবা 1 joule equal to 1.6 into 10 to the minus 19 electron volt আছিল নে 1 electron volt equal to ইমান joule আছিল বুজি পাইছো কত হিট কৰিব লাগে তো এইটো পাহৰিবা মই জানো এই বস্তুটো তোমাৰ মনত না থাকিব এইটো বস্তু মনত না থাকিব এইটো বস্তু মনত না থাকিব so this you should write it in a single page তাৰপিছত কি আছিল কেয়াৰ ভ্যালু কিমান ক ৰিপিট কেয়াৰ ভ্যালু 1.381 into 1.381 into 10 to the power minus 23 1.381 into 10 to the power of minus
23 joule per per Kelvin. Kelvin. Joule per Kelvin. And in electron volt, it is 8.61 into 10 to the power of minus 5. 20. 10 to the minus 5 electron volt per Kelvin. 8.62. 10 to the minus 5 electron volt per Kelvin. This is joule per Kelvin. This is Boltzmann's constant. 1.38 into 10 to the minus 23. 8.62 into 10 to the minus 5. হ'ব এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে অকণমান চাই এই গোটেইকেইটা বস্তু আৰু একবাৰ ৰিপিট কৰিবা আজি একবাৰ নিজে নিজে লিখিবা কনষ্টেন্ট কেইটা 2-4 মানে প্ৰথম ইনিশিয়ালি যদি তুমি 3-4 দিন 5 দিন মান ৰিপিট কৰা ন এই বস্তুটো বাৰবাৰ ঘূৰাই মাথাত অকণমান পিছে পিছে ঘূৰাই ঘূৰাই ওয়ান্স ইট ইজ ফিক্সড তাৰপিছত ফিক্সড হৈ যাব কি জোল হলে কি হয় ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট হলে কি হয় जो प्लैंक कांस्टेंट की আছে बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की আছে फॉरबिडन गैप की হয় बैलेंस बैंड की कंडक्शन बैंड की कारण these things are somewhat confusing it makes student confused কি level কি হয় band কি হয় কেনেকুৱা এনার্জি level আহি আছে in general বস্তুবোৰ খালি চকুৰে দেখা নাপাও সো বুঝাটো অকনমান টান হয়. So try to understand what we are talking about. We are talking about the energies. Energy, and that energy is negative energy. Energy is negative energy. তামানে আমি যিমান কৈ আছো কি এনার্জি বাঢ়ি আছে মানে আলটিমেটলি এনার্জি কমি আছে মাইনাস নেগেটিভ এনার্জি বাঢ়ি আছে স্যার minus 13.6 minus 21.6 and I told you earlier কি যদি হে ইলেক্ট্রনৰ এনার্জি পজিটিভ হৈ গলে হয় তেনেহলে তো ই নিউক্লিয়াছৰ পৰা ওলাই গুছি যাব. So when the total energy, net energy is in negative, minus or কম আছে সেই কাৰণে হি তাতে ইলেক্ট্ৰনৰ নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে ৰখি আছে. The moment it gets energy, positive হৈ যাব হি নিউক্লিয়াছ এৰি ওলাই গুছি যাব ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বনি যাব. বুজি পাইছো? আৰু যদি হি সারফেস এৰি গুছি যাব পাৰে মেটেৰিয়েলটো সারফেসৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে then radiation. Okay? इलेक्ट्रॉन रेडिएटेड. चलो आज के लिए इतना काफी है. बज गए 12 है ना Yes, sir. 12 बजेगा 12 बजेगा. ये मॉर्निंग सेशन तो एकदम बेकार सेशन चली আছে দেই. Only you 4 are coming, nobody else. সমুদ্র তো নাইকিয়া হৈ থাকিল কি হল তাৰ সি ছাৰ বিহুৱে খাই আছে হা সি চাগে বিহুৱে খাই আছে ঘৰত সেই ফাৰ্নিচাৰ বেছি আছে তহতে বহি বহি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কৰি আছে ন সি বীৰপ্পনাৰ দৰে গছ কাটি আনি পুষ্পা ঝুকেগা নাই সালা সেই ফাৰ্নিচাৰ বেছি আছে না মৰ্নিং সেশনত ইমান কম হলে মই ভাবিছিলো বাঢ়িব আছে কিন্তু ইমান কম হলেতো কি কৰিম এইটো স্যার হিয়ৰ ৰিপিটেড সেশন হয় ন হিয়তৰ কাৰণে সেইকাৰণে স্যার নাহে চাগে সিহঁতে পাইছে এইখিনি নাই নাই বহুত আছে নতুন ষ্টুডেন্ট আছে ক'ত ৰিপিট কামত যায় যদি- কাৰণে ৰিপিট সেই ৰিপিট যিকেইটাৰ কাৰণে হৈ আছে ন সেইকেইটাই তেতিয়াও ক্লাছ কৰা নাছিল অনলাইন ক্লাছত ৰাতিপুৱা উঠিব কাৰণে সন্ধিয়া হলে হে ক্লাছ কৰিব কিছুমানে জব কৰে না উঠিব দৰকাৰ নাই কিছুমানৰ কেতিয়াবা নাই এতিয়া তহঁত কেইটা যদি অফলাইন নাহো তেনেহলে অনলাইনতে কৰিলো হয় ন অনলাইনত চলাই দিলো হয় তহঁত কেইটামান এনে সুধি থাকিব ষ্টুডেন্ট ছাৰ অফলাইন হ'ব না নাই হেৰি হ'ব না নাই এনেকুৱা কুৱেৰিজ ইমান কুৱেশ্যনছ বাপৰে বাপ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলা ন তাৰপিছত এটাও নাই দুদিন ক্লাছ কৰি ফুচ চবে ভাবে এনে হৈ যাব আৰু বহি বহি হৈ যাব নহয় দেই নহয় স্যার টাইমটো বেছি দিল ন সেইকাৰণে স্যার চাগে অলপ
এতিয়া অলপ ঠিলা এৰি দিলে আৰু নিশ্চয় ঢিলা হৈ গৈছে আপোনাৰ। মানে চবে ভাবি আছিল স্যাৰ মাৰ্চ মানত এক্সাম হৈ যাব ফেব্ৰুৱাৰী অ। লাষ্ট নহলে মাৰ্চ। আৰে এটা বস্তু মই বুজি নাপাওঁ, ইফ ইউ আৰ পিপল হেভিং দেট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম দেন ইউটিলাইজ ইট। এইবোৰ বস্তু মনত ৰখা কি ইমান ইজি বস্তু নেকি? এইটো যদি 10 বাৰ মান ৰিপিট কৰা লিখা ইমান সময় আছে, অকে, আৰু দুটামান কিতাপ পঢ়া, আৰু ডেপথত যোৱা, আৰু ভালকে কৰা, প্ৰেক্টিচ কৰা, একদম চিয়ৰ চাকচেছ আহি যাব ন তেতিয়া, 100% চাকচেছ। কিন্তু এইটো নকৰিব, সেই আহি কিনে আকৌ আফৰা তাফৰি এক্সামৰ আগত অলপ পঢ়িবা, সেইটো টেম্পৰাৰী মেমৰিত অলপ দেৰি থাকে, সেইটো দি ডেপথলৈকে বুজি পোৱাটো মুস্কিল। এতিয়া আমাৰ হাতত সময় আছে, আমি লাহে লাহে যাব পাৰিম, কথা নাই, কিন্তু ইমানো সময় নাই। 6 মান্থছত ন গোটেই চিলেবাছটো কভাৰ কৰাই মুস্কিল আছে। কি পাব? এনেকুৱা আমি যেনেকুৱা কৰি আছো, ৰিপিট কৰি বস্তুটো পঢ়ি বুজি বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰি মেমৰিত ফিট কৰি আগবাঢ়িব ট্ৰাই কৰি আছো, এনেকুৱা কৰিলে বহুত সময় লাগে। এইখিনিতো হৈ গৈছিল, এইখিনিতো কৰাই দিছিলো, আজি আকৌ ৰিপিট কিয় কৰিলো? তাৰপিছতো তো পাহৰি গৈছা। আৰু 5 বাৰ মান ৰিপিট কৰিলেহে বস্তুটো মনত থাকিব। আৰু তুমি যেতিয়া নিজে নিজে পঢ়া ন, তেতিয়া ব্ৰেইনটোত ইমান হিট নকৰে বস্তুটোৱে। হিট কেতিয়া কৰে? when somebody else is asking you a question, when somebody else is asking, আৰে এইটো কি আছিল, ঘপককে যেতিয়া মাজত সিকুৱেন্সিয়েলি যেতিয়া যাও, এইটোৰ পিছত এইটো, সেইটোতো মনত থাকি যায়। বহুত বস্তু আছে যোনটো সিকুৱেন্সিয়েলি গলে মনত থাকি যায়, কিন্তু ঘপককে মাজৰ পৰা সুধি দিলে, এইটো কি আছিল, পাৰমিটিভিটিটো কি আছিল, পাৰমিয়াবিলিটিটো কি আছিল, এই প্লান্ট কনস্ট্যান্ট কি আছিল, বলমেন্স কনস্ট্যান্ট কি আছিল। If you understand this and if you know, memorize, if you can memorize instantly. কোনোবা এটা পইণ্ট আছে, তাতে মেগনেটিক ফিল্ড কিমান হ'ব, মেগনেটিক ফিল্ডৰ ফ্লাক্সৰ ইউনিট কি আছিল, ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ ইউনিট কি আছিল, ইন্টেন্সিটি বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ, সাসেপ্টিবিলিটিটো কি, গপককে সুধি দিলে যদি আহে, সেইটো কাৰণে কি আছে দৰকাৰ, পঢ়িব লাগিব, বহি কিনে ভাবিব লাগিব, এইটো আছিল, এইটো। এণ্ড আই এম টেলিং ইউ, এইখিনি যদি সঁচাকে মানে সলিড পিচ বনিব লাগে, নিজকে বনাব লাগে, ইউ হ্যাভ টু ৰিপিট ইট এটলিষ্ট 10 টাইমছ। 10 বাৰৰ আগত যদিহে মনত থাকি যায় ন গোটেইকেইটা, মোক ক'বা। নাথাকে, একফালৰ পৰা পঢ়ি যাবা, আনফালে পাহৰি যাবা, মেমৰিত নাথাকে বস্তু চব। অকে, চলো, যিকেইটাই ক্লাছ কৰি আছা তহঁতৰতো হ'ব এটলিষ্ট। যিকেইটাই ভিডিঅ' চাম বুলি ভাবি, বা মেইন হৈছে কি জানানে, চাই তাকে ল'ম, কৰি ভিডিঅ' চাই ল'ম নহয় পিছত, কিন্তু পিছত ভিডিঅ' চোৱা যে নহয়গে। ভিডিঅ' চোৱা হলে দেখোন মই ভিডিঅ' দি ৰাখিছো, তহঁতেতো হেক কৰি দিলি হেঁতেন। And I was expecting that কি মই ভিডিঅ' এইকাৰণে দি দিছিলো ৰেকৰ্ডিং কেইটা, so that আগৰ পৰা তোমালোকে চাই এটাকে যাবা। বাট তেনেকুৱা নহয়, দেখা পাইছো মই, পচিবল নহয় আচলতে ন। 1.5-2 ঘণ্টাৰ এটা ক্লাছ, সেইটো পুৰা ভিডিঅ'টো চোৱা, মানে আকৌ 1.5-2 ঘণ্টা যাব, আৰু সেইটো অকলে অকলে বহি। নৰ্মেলি কি কৰা যায়, ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড মোডত টুককে অলপমান চাই দিছো, হৈ গ'ল। মানে এই ক্লাছটো করে রিপিট চালে তেতিয়া অলপ ভাল লাগে, মানে স্টুডেন্ট নাথাকে, এই ডাইরেক্ট নাথাকে। চলো ঠিক আছে, বাই বাই। থ্যাংক ইউ স্যার।